The greatest artists of all time. You probably know a lot of them. I will tell you about one that you've never heard about, but definitely heard one of his songs. Пришло время кредита. Да, теперь нас каждый день как день рождения. Мы купим больше. Before it reached Western audience and became a meme, it was remixed twice. So this is probably the version that you heard. And today I'm gonna tell you who this guy is and why he is one of the greatest artists to ever exist. Adil Aralbekovich Jalilov, rapper, singer, producer, engineer, mostly known as Skryptonite. This introverted genius was born in 1990 in northeast of Kazakhstan in a small town, Pavlodar. For most of us, his childhood would be considered pretty rough. Living in a poor province, strict parents. В детстве я, бывало, отцу вслух смерти желал. Не в лицо. Не в лицо. Для меня страшно вслух желать даже одному в комнате отцу смерти. Но это ужасно, на самом деле. Что было не так? Просто взаимопонимания не было у нас никогда. Родители детям говорят, это не для тебя, да. Ты вот этого не сможешь. Ну как, блядь, ну кто-то же смог, он же такой же ребенок. У него же 2 руки, 2 ноги, 1 голова тоже. А ты не сможешь, ты дебил, ты долбоеб, со своей музыкой заебал и все в таком духе. Ну и пиздили меня иногда. В меру надо. Почему? Это тебя, блядь, приводит в себя. Не девочек, конечно, но пацанов надо. Early drinking, smoking cigarettes and weed. But he considers his childhood as happy. По крайней мере, научили относиться как к нормальному детству. Я не считал себя чем-то обделенным, хоть и я понимаю, что у меня много чего не было, но для счастливой жизни у меня было все как бы. Родители как бы, крыша над головой, ну и, соответственно, там руки, ноги, здоровье, все дела. His interest in music started from early ages. At 11, writing poetry and lyrics about his school life. At 15, already making beats, first in hip-hop EJ, just putting together ready-to-use samples, and then in FL Studio, making original beats and selling them to underground battle rappers and random rappers on Russian web pages. His parents forced him to get into university, but he dropped out on his 3rd year. He had to get a job at a gas station, so his parents leave him alone, but he still wanted to make music. Когда отношения стали окей? Когда я начал деньги зарабатывать. Я на заправке работал тогда. Это, получается, я бросил 3-й курс колледжа, пошел к маме на заправку работать. Ну и я в то время, пытался впаривать музыку ВКонтакте. Вот. И как только пошли первые деньги, там $30, $50, 5 рублей, это зарплата моей мамы была. 2 моих бита, блядь, стоили примерно так же. Продавалось оно хуёво, ты там мог раз в 2 недели, раз в месяц что-то продать, но это уже пиздец. Ну и потом дальше больше пошли, приносил по пару косарей баксов в месяц домой. Кто-то пишет, кто-то читает, кто-то продает, что почитать, кто-то But he never liked any of these rappers and what they were doing to his beats. While his peers were listening to Russian and Kazakh music, he was listening to Dre, 50 Cent, Eminem, and a lot of retro music from 60s and 70s. Ray Charles, Elvis Presley, Frank Sinatra, Aaron Neville. So he started making his own songs. Вот стопудово уже был момент, когда ты понял, какую же хуйню накладывает на мои биты. Да, все время. Ну вот сам по сути я не слушаю русскую музыку, да, русский рэп тоже не слушаю, у меня к нему, блядь, предвзятое, придирчивое отношение, да, пиздец. Само собой, мне нихуя не нравилось, что сделают с моей музыкой. Я читал раньше, чем начал писать музыку, и, соответственно, у меня свое представление на каждый бит было. Телил, я слышу потом вот это, вот это хуета просто баранина. Ёбаный стыд, ну зачем, за что мне это типа? In 2009, he and his friends, Anwar Baymuratov, known as Naiman, Я тебя сканирую, сканули на раз не сет, только репетирую. Yuri Drabitko, known as Yurik Thursday or 104th. Все, что хотел твой старший брат, просто Мерседес, новый Мерседес, новый Мерседес. Sayan Jimbayev, known as Truver. Чувство, будто я один прям в толпу влетаю, через 5 вылетаю. Я 1-4, не 1, не 0.
Azamat Alpazbayev, known as 6-0, Минус 40, что в Цельсиях, что по Фаренгейту. Чухаешь холод, но греет котлета. Aidos Jumalinov, known as Strong Symphony, Губы будут помнить тайны на двоих. Губы ошибались, губы подвели. Губы сна. formed the band Jilzay. These guys taught each other everything they know, and they even called Skryptonite Coach because of how knowledgeable he was and how much he taught them. Before his big fame, Skryptonite released several singles that became hits. Теперь беги, расскажи всем им, как вы пережила за это время фильм. Привет, пару секунд и я в твоем теле. Тебя плюс рисунков на моем теле. Ведь я родился и вырос там, где нет смысла. Стареют быстро, не падают вниз. And managed to gain fans in Kazakhstan and some parts of CIS. The turning point in his career was in 2013. Skryptonite, together with Naiman, released a music video with a very weird title. Ты хотел настоящий трэп, вот это трэп. After that, two Russian labels, Soyuz and Gazgolda, offered him deals. On February 27th, in 2014, it was revealed that Skryptonite had become a resident of Gazgolda. And after a long wait, in 2015, he released his first album under the wing of Gazgolda, House with Normal Phenomena, allusion to the title of the movie House with Paranormal Phenomena, in American version known as Haunted House. The album rapidly climbed the charts and eventually became a classic that was praised by most musicians of CIS and regular listeners. It was a breath of fresh air that CIS music needed so much. He tried to make everyone he came up with a star. 104th and Truver became successful rappers. Naiman, after a long journey with Skryptonite, is now trying to make his own label. And Strong Symphony, after becoming a successful beatmaker, started his own career as an artist. Till this day, everything he puts out is always high quality and basically just sounds very nice. A lot of attention to details, and he is never scared to experiment. He even started making music with a band, and it all consisted of non-hip-hop music. Since 2015, he made 5 big albums, 5 mini albums and 3 compilations. I actually lied to you in the beginning. I can't really explain to you what makes him so good. But what I can do is to suggest you guys to listen to his music yourself. Because music is not something you should explain verbally. You just have to listen. And you can try and find the lyrics on Genius and use any translator for the full experience. Especially these albums. Здесь собрались все, кого я любил. Ангелы с близкими. Цепи на шее, пальцы ноют. Папа подарит тебе весь слой. На день скоро, ведь мы сияем. Тихо, как падал снег, падал весь квартал. Мы падали на полпути во сне в поисках нала. Молодой красный папа, взрослый быт, сын бытый, сыр бытый, дальше выход, весело, пиздец, тula. Москва любит экстази, студентки и фэнтези. Ты пропавший без вести, воображаемый бизнес. Какого тебе ценности? Прям с утра, я хочу закрыть глаза. Концентрат, мне нужна лишь полоса. And recently he even dropped an album in English, which is actually his artist's album, but he features in almost every song. It's not lyrically as deep as his other albums, I guess because it's in English, but it sounds pretty good. Russian, Asian, I don't give a fuck, I take them both. Moving very small, but shut you off. Выпьем за любовь. To be honest with you, I made this video just because I was frustrated and angry that all he is known for in Western media is this shitty remix. Subscribe to Pepsi Man, subscribe to Pepsi Man, subscribe to Pepsi Man, subscribe to Pepsi Man. Don't forget to like and comment.